Sana. Nasimama kuunga mkono mswada wa marekebisho ya makosa ya kijinsia kama ilivyopendekezwa katika mswada huu wa marekebisho katika kifungu cha 46A kupitia uhamisaji wa umma kuhusu makosa ya kijinsia. Tutakuza utamaduni wa heshima, kuzuia unyonyaji wa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi, kupunguza unyapaa unaozunguka makosa ya kijinsia na kukuza usawa wa kijinsia. Hata hivyo, ninapofikia kuanzisha kwa programu za kulinda, kuhifadhi na kuendeleza haki ya elimu kwa waathiriwa wa makosa ya kijinsia, wakiwemo waathiriwa wa mimba za utotoni, pia napendekeza mamlaka za uchunguzi zihusike kikamilifu katika kutekeleza sheria dhidi ya wahusika ya makosa. Mheshimiwa Spika, katika eneo langu bunge ambalo ninalolitoka, Mheshimiwa Spika, na ndio sababu kwa nini naunga mkono huu mswada, tumeweza kuona ya kwamba watoto wadogo wameweza kunyanyasika na wameweza kutumika vibaya kwa muda mrefu. Mheshimiwa Spika, mwaka jana, Mheshimiwa Spika, tulipata mtalii mmoja ambaye anatoka nchi ya South Africa na aliweza kulala na kuhadaa watoto zaidi ya 10 ndani ya Malindi, na hakuna jambo lolote lenye ambalo lilifanyika baada ya hapo. Kwa hivyo mimi naunga mkono hii mswada kwa sababu hata wale ambao walikuwa wameathirika, Mheshimiwa Spika, hawakujua baada zile athari ambazo walikuwa wamefanywa na huyu mzungu, hawakujua ni jinsi gani ya kuweza kujibeba, kuweza kwenda polisi na jinsi gani ya kuweza kutetea haki zao, Madam Speaker. So vitu kama hivi, Mheshimiwa Spika, ni lazima watu waweze kufundishwa. Mafunzo haya yaweze kupitia hapa bunge. Tuko sisi viongozi ya kina mama wa bunge, kuna cabinet secretary. So mambo kama haya, Mheshimiwa Spika, tukiyaweza kuyazingatia kwa ukamilifu, tutaweza kusaidia wale watoto wetu kule nje waweze kujua haki zao, waweze kujua vitu kama hivyo vikitokelezea wanapaswa kufanya nini, wafike wapi, ili waweze kujisaidia kuweza kupata haki yao. Mheshimiwa Spika, pia vile vile naona katika mitandao ya kijamii kuna watu kadhaa ama kuna mzungu kadhaa mwenye ambaye hatoki katika Kenya yetu na anazunguka huko nje, Mheshimiwa Spika, na inasemekana ya kwamba ameweza kuhadaa na kulala na wanawake wetu wengi, na naomba serikali iweze kutukulia hatua na sheria iweze kufuata mkondo wake, Mheshimiwa Spika, ili yule mtu ambaye ameweza kufanya masuala kama haya aweze kushikwa. Labda ni kweli watu walikuwa wameelewana kujihusisha katika matendo kama yale, lakini Mheshimiwa Spika, lazima pia tuweze kuangalia ya kwamba katika kuelewana kule hakukuwa na maelewano ya kwamba yale matendo ambayo yametendeka wakiwa wao kama watu wazima wawili, ilikuwa kuna ulazima gani ya kuweza kuipeleka mambo yale katika hadhara. Saizi tunaona kuna nyumba za watu zenye ambazo zinavunjika, kuna ndoa za watu ambazo zinavunjika, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo vitu kama hivi, Mheshimiwa Spika, tuko na ulazima ya kuweza kupigilia msasa, ya kuweza kusaidia wananchi wetu, ya kuweza hata juzi, Mheshimiwa Spika, tumesikia kule na naendelea kufuatilizia na mapolisi wangu sehemu za Watamu, tumesikia ya kwamba kuna mzee wa zaidi ya miaka 75 ameweza kulala na kumuhadaa msichana mdogo wa miaka 15, Mheshimiwa Spika. So vitu kama hivi, Mheshimiwa Spika, vinaturudisha nyuma na ni aibu kama nchi kama vitaendelea bila ya serikali kuweza kuingililia kati, na ni tusimame tuweze kuweka mikakati sawa, tuweze kuweka sheria sawa sawa ili tuweze kusaidia watu wetu, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo mimi naunga kikamilifu mkono hii sheria hii ili tuweze kuokoa watu wetu na tuweze kujua ni jinsi gani venye ambavyo tutawasaidia. Asante sana, Mheshimiwa Spika. The Honorable Member for Kitui West, Honorable Edith Nyanze. Thank you, Speaker, for giving me this opportunity to hear my views on this bill. I say this is a very important bill because it actually tries to deter the acts of the offenders, offenders to the victims of sexual violence. It's very important to actually have a stricter
and harsher penalties on people who commit such offenses. And this one will ensure that in future we reduce the numbers. Because if we continue like this, then this will affect the society, because these offenses resort into unwanted pregnancies, and this affects our children's education. It also affects their health, because it also results in sexually transmitted infections. So in such, it shows that our children or the people who are offended are psychologically affected. And since they are psychologically affected, they would need a lot of counseling, a lot of treatment. And on this, I would even say that with our education, these things should be taught to our children, should be introduced in schools, so that the young people, the young children, especially girls and boys, would know people won't try to attract them to commit sexual offenses and also affect their lives. So it's good to introduce such in our schools, in our education system, so that our children taught early. And then after the offenses are done, this bill is actually trying to improve the justice, to show that evidence should be collected and witnesses protected. Because such offenses, when they happen, people may fear to come up with as witnesses. But this bill is trying to improve justice to the victims by ensuring that better evidence is collected and witnesses are protected. This bill is also trying to support the survivors by the establishment of safe spaces and shelters for the victims. And by doing so, especially from if it's done in the family cycles, it can be done repeatedly and eventually and psychologically affect the victims in such a way that they may not have a way of escape. But if there is an establishment of safe spaces and shelters, then these people can be put in a secure place where they can be free to discuss about the offenses done to them, and where they can also be counseled so that they can get out of this stigma, because it brings about stigmatization. So this, there is also the issue of strengthened evidence collection. This bill aims to improve the collection and preservation of forensic evidence to support prosecutions. And when this one is strengthened, then it would mean that it would deter future happenings and reduce the number of people who would be involved in such. So, Madam Speaker, it's not Madam Speaker now. Speaker now, I say that there should also be mandatory compensation, where offenders will be required to pay compensation to their victims in addition to serving prison sentences. And this bill ensures that compensation is done to the victims, and also ensures that when they are put in prison, this will ensure that in future happenings are reduced. So I support this and say that it's a bill which has come at the right time. So I support. Thank you. The Honorable Robert Pukose. Thank you, Honorable Speaker.